Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo petinode kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekusheya. So ndine maupdates akati wande endiri kuya ndakatibatanidzei pano pasame video tine update yevideo ravice president naChiwenga ramuri kuona pascreen apa vachitaura iwo kutoti no munhu wese ane right yekuti anga achivhota. Ndo zvinhu zvatakatoendera kuhondo izvozvo, ndo zvinhu zvakatoendera vana veZimbabwe vachicrossa border kuenda kuMozambique, vachicrossa border kuenda kuna Zambia kuti vange vachibvisa hurumende yeudzvanyiriri yana Smith. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tochienda kune nhaurwa retired lieutenant general Sigauke. VaSigauke vari kutaura iwo kutoti no mapinda rusarura ganda muhurumende yedu mushure mekunge vari kutsinhira mashoko ari kutaurwa retired lieutenant general muchena, vachitaura iwo kutoti no mapinda rusarura ganda, tribalism ndo yapinda, kutoti wewe unobva Kope, unobva kuMidlands here, unobva kuManicaland here, unobva kuMashonaland West here, sabhuku wako ndiani, mambo wako ndiani, ndo zvapindira mubato reZanu PF pari zvino. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti chisati chakamboitika, because tiri kuona kuti Mugabe anga ari muzezuru but haana kubvira ambozadza mazezuru mucabinet, sezvo riri kutaura president Emerson Mnangagwa kuti wari kuzadza Midland Kabau yavo yese mucabinet. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tichaenda kune mashoko anyorwa naGeneral Sigauke, monyasa kuzvinzwira ine nhaurwa vanyora mashoko aya nenhaurwa yekurwadziwa kwavari kuita nekubviswa kwakaitwa Fulton mangwanya muzuva ranezuro, because ndo wanga vari CIO boss, pakaiswa vaPaul Chikava vaive vari ambassador kuChina. Rekedzai timuzwe zviri kutaurwa navice president naChiwenga, topinda mucomment section tomonzwa kutaurwa nemiono ipi, then tozoenda kune nhaurwa yaLieutenant General Sigauke. So many of our mothers, brothers, fathers, children were killed in the crossfire. If they don't say that, they have been killed because he or she was a collaborator. Killed because they were running away with terrorists. Killed because they were actively assisting terrorists. And the list went on and on, among others. We must ask ourselves these pertinent questions. Why did these comrades and masses die? For what did they have to endure such painful and humiliating deaths? These are the questions that we must pose and ask ourselves. The answer is they were fighting for two main fundamental principles. One, our land, Shabbat, Ivu, Ragagatsikai. Number two, the right to vote, removing unqualified franchise. Pakaiva mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuona zviri kuitika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mnangagwa vari kubvisa ruzhinji kuti rwunge ruchivhota. Vice president naChiwenga vari kuita nharo dzekutoti takarwira kuti vanhu vange vari vanovhota mhuri yeZimbabwe, vange vari vane right yekuti vange vachivhota sezvaingoitwa napresident Robert Mugabe. Kunyange vaibirira zvavo vairiga vachiita sei, but waipa vanhu right yekuvhota, which had been put by Ian Smith and his succeeding regimes, that only a few
would be able to vote and select their leaders. Muri yeZimbabwe matanya mwanyatsotarira mashoko vanhu vari kupesana muri yeZimbabwe because tiri kuona kuti president Emmerson Mnangagwa nekabhau yavo vari kushuvira kuti dai pangoita about 350 vanokwanisa kungovhota chete muparliament zvinobva zvangozvharana zvakadaro but VP Chiwenga vari kuti 1 man 1 vote ndo zviri kutaura panapa. So rekezai tipopinde mucomment section tizoende kune nhauwa yavasigauke tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pari kutaurwa mashoko akasiyana siyana. Pari kutaurwa ipo kutoti in Matabeleland we have not forgotten that Dominic Chinenge, comrade Constantino Guveya Chiwenga as the brigadier at Lowland barracks in Bulawayo in 1983 to 1987 coordinated the logistic of the deployment of 50th Brigade in the region for purpose of carrying out the Gukura Hunde. Pakaipa muri yeZimbabwe pakutanga kutavhurwa mafiles ekudhara chaichaiwo pakaipa. If the truth be told, these same leaders were at the forefront for denying Zimbabweans the right to vote, especially since the emergence of MDC in 1999. It would be useful if there is a sort of admission that wrong things were done and now willing to embrace the democracy ideas. Tiri kuona pana pakanywa kunzi the iron is that he has no normal standing to say these things. As the Zimbabwe Defense Forces commander, he allowed the army to enter the ZANU-PF rules illegally and violently. He even used the army to remove commander army kabati Mugabe ndiye akakauma musoro muri yeZimbabwe mukanya kuseri statement par excellence. Tiri kuona panapa pakanywa kunzi na bingo there is no way legitimate a government can deny a citizen the right to choose the constitution and the right to choose to amend a constitutional is wrong and it can't be allowed. So anyone who gets power can change the constitution using ando zvitoripo muri yeZimbabwe ipo ndo pakatobhaizika but wangosika kuzivi ndo zvichaitika zvokuti kwanzi unotora power vatora power opa umwe munhu simba ipapo pakabhaizika muri yeZimbabwe anenge atori ma1 chaicho. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndofunga napo zvisa futi ndakuzivisa futi because zvakutsiniwa nemageneral kutoti no zviri kuitika izvi pane kasarira karusarira ganda kari kuitika sort of like zvinhu zvakaendewa kuhondo zvezvezvi hazvisito zvakuitika. Tiri kuona press yakanyorwa nezuro yakasainwa naDr. Rushwaya yekuti vari kudismissa with immediately effect vari kudismissa CIO bosi wafuto nemangwanya ndo tiri kuona mupicture wavo uri apa uyu. So tiri kuona vamwe vanhu havasi kufara nezviri kuitika izvozvo. Ava ndi retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga vari kunyora mashoko aya ma-retired generals ivavo muri yeZimbabwe. So pane nhauwa yavanyora pana I have held my tongue on certain matters for longer than was perhaps wise. The soldier in me respect institutional process, the patriot in the respect of the office of the president, even when I have a reservation about the decision made from within it, but there are moments when silence becomes direction, when the pattern becomes too clear to deliberate and the consequence for any honest voice to remain quiet about it. This is one of those moments. Tiri kuona ndo mashoko ari kunyorwa nava Lieutenant General Sigauke havasi kufara nezviri kuitwa nePresident Emmerson Mnangagwa. Pane karusharira ganda kanenge kari kuitika. So tiri kuona pana pakanyora kunzi the appointment of
Mr. Paul Chikava, as Director General of the President's Department, issued with immediately effect, signed by Chief Secretary Dr. M. Rushwaya, stamped on 10 April 2026, is not a isolated administrative decision. It is the latest move in a carefully choreographed institutional chess game whose ultimate objective muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika panapa kutoti zviri kunzi izvi hazvina kunyasa kumbogariwa pasi cheche because with immediately effect zvongofunga kunzi no nhingi ungatongodini ngatongomubuditse nhingi ungatongomubuditsa pasina kana umboti wambopiwo kana kuti after 3 months tafunga kuti tinge tichikuti munge muchiretire. Aiwa no. So tiri kuona kuti wakasangosimbisa 2030 wakasangopfeka skavhaya chete unenge utori pama1. Tiri kuona panapa has nothing to do with the efficient government and everything to do with the one thing I will prove that association, not with the speculation, with the pattern analysis, the same kind of pattern analysis that military intelligence trains you to apply when the enemy intentions are not started, but their movement tell the full story. Ndofunga tiri kuona muri yeZimbabwe every sufficient of reshuffle, every strategic appointment, every institutional, ndofunga muri zona muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pano. Ndo mashoko anyuwana Dr. Sigauke vari kutaura iwo kutoti no masainzi aya haana kumira zvakanaka. Masainzi aya ma1 tine wari kukozwa pane wainzi wari kunzi aita accident rechichi hatisi kunyasa kuziva kuti zvakamira sei. Tiri kuona panapa but havana kunyanyawo kukwara, vangokwarawo zvavo apa. I think vanenge vaneto zvidano kunana ZANU-PF iko kuri kunzi organizing secretary Honorable Amos Chibaya was involved in a road accident. Ndofunga tiri kuona panapa ndo zviri kuitika izvo muri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa nezuro pakabva paiswa press futi yekutoti Ministry of Lands and Agriculture, Rural Development, wati chichi yapatsanua kunge iri inouyu. So regezeti pawerenge panapa following a review of the Ministry of Lands, Agriculture, Water, Fishery and Rural Development portfolio, His Excellency the President Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa abasi kunyasa kuoneka apa regezeti ende padhuze chechepo notifies that the ministry has been divided into 2 separate portfolios as follows: a Ministry of Lands and Development, a Ministry of Agriculture, and ndofunga zvaitika Ministry of Lands and a Ministry of Agriculture zvinhu zvadini and Water Resources Development zvinhu zvatodini zvatosiyana muri yeZimbabwe. Tiri kuona futi yakabva yasainwa futi nava M. Rushwaya ndo wakabva wasaina tsamba iyoyo. So ndo mashoko ari kuitika muri yeZimbabwe, ndo mareshuffle ari kuonekwa. Tiri kuona pana kansela vanga wakavaka imba panzvimbo isiriyo. Ndofunga zvamboonekwa kuna Facebook nekuna nachi. Tiri kuona matakshop kana not imba, matakshop vanga wakavaka saka vakazoonekwa kunzi vavakira pano pasiri ripo vavaka zviri pamutemo. So tiri kuona ndokupwanywa kuri kuitwa matakshop iyayo. So tiri kuona kansela Denford Ngadziwore illegal tuckshop have been demolished. Mayor Jacob Mafume said the structures built on a car park at Maple Range Shopping Center were not approved by council. Resort says zvimwe zvinogona kuva kurwadziwa. Council ngatidzore his wife was receiving rental deposit from muri yeZimbabwe kuno kuna kwa kutorwadziwa chimwe kutorwadziwa nemunhu jejeko ndo madhira anonga apo. Tiri kuona ndo video ratamboisara VP Chiwenga riyare. So tiri kuona panapa ndiana Obert Mpofu naNarutende. Obert Mpofu uya asi kuwirirana nenawa ya 2030 ndosaka muri kuona vana Tutendo Matinyarare. Chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvakatoma, zvinhu hazvina kumira zvakanaka.